Kwa nini sasa inataka dayo? Ni wifi inaanza kunisumbua, nimenunua data. Mko poa? Mko aje? Ni chapo. Niko na msichana anajua kupika chapo. Niko na mrembo wangu anapika chapo. I was trying to explain this to my dear. It's like Jamaica, they don't have this. They don't have this food. It is from the wheat, and you make it should be that shape. This 60 degrees, and it is very sweet, very sweet. I am not used to eating when I'm going live, but I'm eating because of the message of today. Kukaliwa chapati. Most of you think that, oh, hi Mikey, hi my dear, tunakula chapo leo. Geruga safasi, nidie daga ageni, geruga marege ageni karibu wa. Ruga safasi ko matigatera wa. Ruga madadhi ko matigatera. Sasa watoto si wanarudi kesho, lazima tungewapikia chapo. Niko mrembo? My king, I look cute. I look like a queen. I know I'm beautiful. I know I'm beautiful and I am young. That's what I know. That you look good, Mama. Thank you. Mwah. Thank you. Mwah. I'm going for holiday. I'm going Mombasa for holiday. Thank you for being my friends. Thank you for surprising me. Thank you for everything that you have done to me. Thank you, all of you. Sasa sijui nikule kwanza. Sijui nikule kwanza ama nipeane story. I wish my king was here. We share this. Wachani nikule haraka haraka tuanze story. Sinanga meno. Chapo tamu. Chapo tamu sana. Nora nimemiss chapo. Kujia ni mingi. Enda home. Na kwenu. Kujia ni mingi sana. Tumezikula. Niko na msichana anajua kuzipika. My dear, these things were associated with the rich family. The rich family. When we were young, we would pretend that we are going to ask for water, to borrow water from neighbors. Once you hear, you feel that you hear the mosigo, you go there to ask for water, drinking water, so that they can give you chapo. So I want to talk about this, how people use it and how people misuse it. And today we have machines that are making this chapo. I am not Swahili. Wale wa mama wa Swahili wanaweza tuelezea chapati ni ya nini. Haikuwa chakula yetu, hizi ni vitu zililetwa na Waarabu. Lakini chapati ni tamu. Nendeni kwenu tafadhali. Nendeni kwenu. Even if my king tells me not to chase them away, I will chase them. Now what are they coming to do here? They are not my friend. Their parents have told them that I am a wizard, I'm a witch. Mama zao wamewaambia mimi ni mchawi. Sasa wanakuja kufanya nini kwangu? Si mtoto anastahili kutii mamake. Mtoto akiambiwa na mamake huyu mama ni mchawi, jihadhari ni mchawi. Sasa wamekuja kuniangalia hivi na mimi niko kwangu. Na hakuna kitu vizuri kama kukua mchawi. Unajua sasa hii hakuna kitu kingine ninaweza ekelewa kwa hii kijiji. Unajua chenye waliniita sasa siwezi ongezewa kingine. Mtoto anazaliwa na ambiwa yule mama ni mchawi. Mtu anakuja hapa na yule mama ni mchawi. Yaani kwenu nyinyi ama tukosana na nyinyi ama ni waroge. It's funny when you are called a mchawi, watoto wanapenda kwenda kwa wachawi sana. Ona sasa wamesubaa pale. Watoto wanapenda wachawi.
Nitawaweka hapa kwa TV yangu na mtakujiwa na wachawi. Endeni kwenu. Wasijifichi, si waliniita mchawi. Si mimi ninakaa mahali niliekwa. Kama unachukiwa, mbona unajipendeza kwa watu? Hii kijiji yote inajua mimi ni mchawi. Kwa nini ujipendeze kwa raia? Walikuita mchawi. Watoto wamezaliwa wamefunikwa nisiwaroge. Watoto wamefunikwa nisiwaroge. Mimba zimefichwa nisiroge mimba. Sasa unajipendekeza nini? Wewe murogi. Uko we murogi kara we murogi. Kara kwa kuta murogi we. Utoroka nginya ni ndaharire kanyeki. Wacha niwaonyeshe. Unaona hako kanyasi. Hako kanyasi na hako kamati nimeweka pale. Leo unaona makenda guka kwa gutire kurahandwo nyeki ona matikwenda kuhanda nyeki. Muti uria wakwa we haria. Mahabeze muti ucio makaunanga. Yet my king tells me I should don't complain when the kids come to you. Don't complain. Mathie kwao ni ndi murogi. Yeah. Nimesikia tamaa, nataka chapo. Si ukuje. Kuja, chapati ni mingi huku. Na nilikuwa tuzilete. Unajua tuko na watoto wa Esther huku. Tuliangalia tukaona badala ya kununua mkate asubuhi, si tununue unga mingi tukao tunapika chapo na tuko na msichana anapenda kupika chapo. Tusilete. Lakini sasa vile wameenda shule, tutazikula tena mwezi wa 4. Nataka tuongee maneno ya chapo. Acha nimalize. Mimi sijuagi kuongea nikikula. Can you ask a question about chapati? Chapati and spirituality. Unajua mnaelewa, mnasikianga kukaliwa chapati. Hebu tumeni message zenu za kuuliza swali yoyote yenye mnajua about chapati. Ndio nikimaliza niwapatie story. Safasi nesi athirire vario. Safasi nginya irarugwo bara. Cia ciringi 10. Tirire atuona safasi tokerire ria mucio ucio. Safasi nesi agire raithi. Making, umechelewa, lakini ukija nitakupikia chapo. I am also good at chapati. Nilianza kupika chapati nikiwa mtoto mdogo. Ujue mamangu ni Mkamba. Wakamba wanapenda vitu tamu sana. Susu yangu ni Mswahili. Waswahili wanapenda tamu sana. So you can imagine kwetu mtu anajua kupika chapo akitoshana aje. Niĩ ngũrĩte gwitũ tũtarĩ twagũra mũtu ũmwe. Nĩwe mwenye nindi ndarĩ athĩna. Niĩ gwitũ tũtirĩ twagũra mũtu bagiti ĩmwe. Twagũraga bando. Na nginya gĩthĩi tũtiathĩaga. Gũthĩa tũrathĩire juzi. Twagũraga mũtu bando ya njogo na mũtu bando ya chapo. Ithuĩ gwitũ twokĩraga kũruga pancake rũcinĩ. Ithuĩ gwitũ iria rĩtiarĩ rĩa kwendia. Kwĩ nginya matherũkagia iria rĩgekĩrwo mũtu. Ngima ĩkarugwo ũguo. Gwitũ kwarĩ na kanyaka iria rĩa kũmata na iria fresh. Arĩa manaruta wĩra gwitũ nĩ moĩ ũrĩa twabihivaga. Oiga niĩ ngũrĩa na imata, niĩ ngũrĩa na fresh, niĩ ngũrĩa gwitũ tũtireretwo na thũkũma. Mami oigaga ciana ciake nĩ igũitwo nĩ thũkũma. Mami oigaga ciana ciake nĩ igũitwo nĩ thũkũma. Twarĩa ngima na iria. Na raigua ngima ĩyo ĩkũrugĩtwo oro na iria ndĩgwĩkĩrĩtwo maĩ. Niĩ ndiũĩ thĩna ndaũmenya nĩngĩikaria niĩ. Niĩ nĩ ndarĩaga ngathebea. Ndiũĩ rĩrĩa njĩrĩga gũthebea ona ciana ciakwa ndiũĩ kana nĩ cia thebea. Tinanga meno. Kũrĩa mũgũka. Tuko karibu. Alafu mtu akinichungulia na mkandoleanga macho yote. Unajua mimi sinanga aibu na macho. Mtu akitoka kuniangalia na muangalia na macho yote. Hakuna kitu mzuri kama kukua mchawi. Siwe ufanye bidii tu kuwa mchawi.
Hakuna kitu yenye imenisaidia hii dunia kama kukua mchawi. Kama kuitwa mchawi na hii kijiji. Hebu imagine kama singekuwa mchawi ningesaidiwa na nani? Sina godfather, sina big brother, sina uncle, sina anything. Uhoi wako wa ngoma uleithĩtie mũno. Na niĩ kwa ngoma ndikoima. Kwa ngoma ndingiuma. Nyume kwa ngoma ngathirĩre kanitha-inĩ itarĩ na mũndũ wa kũngitĩra. Kwa ngoma ndĩragĩũka haha. Ngamahera haha. Soso guka nĩ ndahũrwo nĩ andũ aya. Hũrĩrai andũ aya. Soso onohai andũ aya. Guka onohai andũ aya. Ndiye mũkĩruthi nganyue hau thakame acio nĩgetha njagage hinya haha. Niĩ ndikorwo nĩ hinya. Ngai wakwa nĩ mwega. Kwa ngoma ndingiuma. Niĩ ndĩ wakwa ngoma ki. Kwa ngoma ndingiuma na kanitha ndingĩthiĩ na ndingĩenda kũmenya ũhoro ũcio mwaragia kũu. Niĩ ndĩ wakwa ngoma ki. Haya, nimemalizana na chapo. Sasa twendeni kwa chapati. Chapati. Unajua kanaeka kasukari na kanaeka kachumvi. Sasa ni maji tu. Sasa nasikia tu maji. Ama tu nipate soda ya Coca-Cola. Nipate tu soda ya Coca-Cola tu baridi. Haya. So let us go now to the topic. To the newcomers, my name is Tekla Njoki Mwangi. AKA Goddess of Love, AKA Mama Zuri, AKA Maitowawa. I'm a native doctor. I am an antichrist. I don't belong to church. I am a wizard. I am a witch. And I am happy. I work for ancestors and I work with ancestors. My work is to come in between the living people and the dead. Umekuja kufanya nini hapa? Kwa nini kulala hapa? Enda kwa nyumba. Naongea maneno ya ngono. Na wewe ni mtoto mdogo. Sawa? Ukifikisha 13 years, ukuja nikufunze maneno ya ngono. Enda kwa nyumba. Dayo mono. And proud of it. Yes, I am proud of it. I am a proud native doctor. I'm proud of my ancestors and I'm proud of being Antichrist. I'm the beast 666. Nidayo. It seems ni kama leo kuna hapo dhayo mono maneno ya ngono. Nataka tusome maneno ya ngono. Sasa mtoto wangu anataka kukuja hapa, ni mtoto 7 years. My daughter is okay, she can come here and listen. Hata maybe ako bedroom. Mombi. Lakini this boy 7 years hajafikisha wakati wa kujua ngono. Lakini akifikisha 13 years nikiletwa na wazazi niwafunze ngono, nitawafunza. Sababu mimi ni mtaalamu wa ngono and ninapenda sana somo la ngono. Na hakuna act ninapenda, hata tendo la ngono ninalipenda. Ninapenda ngono sana. Ninyendete gwiko, ninyendete kugwiko, ninyendete thiso, ninyendete gukijio, ninyendete guita, ninyendete ngwataniro yakwa na mwendo wakwa, ninyendete muno. Na nikio maita maigi nio nginya ndiri gweta kiugo kiu ninyendete muno. Napenda. So tuko kwa chapati. Chapo. Oh, my king, I'm telling them that I love sex and I love romance. Okay, to the newcomers, I am taken. There are those who are asking if I'm taken. I'm taken. I am an African queen. I'm an African queen and taken by a Jamaican king. Nasi ninajisikianga na huyu mudhamaki. I am an African queen taken by Jamaican king. Gutirio tedete kwedu. Unaona mpaka nimetengeneza kanywele ndio kumseduce. Na wacheni niwaambie wa mama, seduce your man. Seduce your man. Seduce. Kuwa malaya kwa bwanako. Hiyo kitu nimeishi nikisema. Shosho yangu aliniambia nikiwa mtoto mdogo sana. Be a prostitute to your husband. Kuwa malaya kwa bwanako. Tongoza bwanako kila wakati. When was the last time you seduced your man?
When was the last time you looked neat for him, beautiful for him, sexy for him? When was that last time? You can't even remember. I remember there's a couple who came here for counseling, and the man had a reason to be bitter with this woman. The man told me that he used to give the woman money to make hair, but he has never seen that hair. Because when he comes home, the woman is asleep. Hey, I am in English. Hey, my king. Mwah. Nata hatujafanyana na tukifanyana si nitaongea Spanish. So the man told me that every week the woman had to make hair. Every week the woman had to make hair. And so the man used to leave money for hairdo, but he never saw the hair because when he comes, the woman is asleep. And this woman is a housewife. When the man comes home, the woman is asleep. And when the man is leaving to work, the woman is still asleep. Why should you be that lazy if you're a housewife? Si ati ni kujisifu, but my king can come here and say, Jamaican time and Kenyan time is totally different. Right now, I think it is 6 in the morning. Right now, it is 6 in the morning in Jamaica. Do you know I sacrifice my time? I sacrifice my night hours. I wake up at 2, at 3, at 4 o'clock to catch up with him, to have a word with him. At least I give him 2 hours, 3 in the morning. That is, he's 11. Not 11, he's afternoon. That is when he's going to sleep, I think. The difference is 8 hours. So that is when he's getting his supper. I make sure I wake up every night at 3 to catch up with my king. Because I know in Jamaica, we have so many women who are looking for a man. Now here you are a housewife, and you cannot wait for your husband. Do you know you are not even supposed to keep his food in hot pot? You are not. If my man is in town and he tells me now he's taking a bus to home, I will start preparing for his meal. Even if it is 3 o'clock, I saw my father coming home. When he was coming home, when he got home, even if it is 3 o'clock, we had to look for the chicken, slaughter the chicken, and cook for your father. And he's drunkard, so he will even not eat the chicken. Lakini lazima tungeamka saa 9 usiku tupikie babangu. Sasa wewe bwanako anakuja anapata chakula yenye mlipika 6 because you cooked because of the kids. Why can't you cook 2 pots? Why can't you make food for your kids? And you make another pot for your man when he's almost coming home. Imagine having ugali yenye tulitengeneza 6 in the evening. Imagine now we have the chapatis. Imagine keeping those chapatis until midnight when my husband is coming home to serve him the chapatis. And again, imagine serving my king food that my girl has made. Imagine feeding my husband food that housemaid has made. You call yourself career women. Iso hiko cia nyuna igothira. Ihiko iso cia nyuna igothira. Ni kwiremwo, ni kunoga, ni gwetua. There's a time I asked, why can't we stop employing house girls? And we become the house managers, the wives. And the house girls go and get the employment that we get. Kama nitu wakwataki thia ndiko wira ucio ni njikare muci ndorage ciana ciakwa. Pembeleza mapenzi mama. Pembeleza mapenzi. Acha ni kwenda kwa waganga ati mnataka dawa za waganga ati ndio mpendo na mabwana zenu. Maneno matamu hutoa nyoka pangoni. Tendo lako lenye unaonyesha mume wako ndio itamfanya akupende. Wacha kudanganywa ati kuna dawa nitakupatia, nitakutapeli. Kuwa malaya kwa bwanako. Kuwa malaya kwa bwanako. Sijasema utembee uchi. Lakini kama anapenda uchi, wacha tukae uchi. Nao mwanaume, at least na nyinyi mjijue. Unajua wazazi wetu wa Kikuyu hawakutupatia story, hawakutupatia masomo ya ngono, masomo ya ndoa, masomo ya kitanda, hawakutupatia hiyo masomo. Unaolewa tu na unaachiliwa tu hivyo. Nyinyi wanaume wetu, hakuna vile utakuja kwangu tu mkono tupu umesimama tu hivi na unataka ati nikuwe na kuseduce. How can you seduce a broke man? And if you don't know, these broke men,
are the more fire in bed. They are the best in sex. So, last night we were in YouTube, we were in TikTok with Esther's platform, and you asked me if it is okay to pussy. And to me, there is nothing wrong, no wrong. But there are consequences. In every act you do, in every deed you did, there is consequences. I love it and I like it, the licking and the I love it. But be careful, because nowadays, and not even nowadays, even during our grandparents' time, you cannot trust you cannot trust your partner. What percentage do you trust him? Do you trust her? Last night I told you that there are men who put herbs. As they go to lick you, they put herbs. And there are some women who do things. As you go to lick her, she... So, I am going now to Kukaliwa chapati. During our grandparents, our grandfathers were very strict. They could not lick lips. Shida yenu ni nini watoto? Shida yenu ni nini? Sasa mimi na nyinyi nani mchawi? Yeah? Shida yenu ni nini? Mimi na nyinyi nani mchawi? So during our grandfather's time, they could not lick the pussy. My grandfather would not allow that. Agree, no. These are the things that were brought by the white men. It was not our tradition. It was not part of us. Our grandfather, mababu zetu hawangekubali hii. Hiyo tabia ya kunyonya ilikuja na wazungu. Na hata mimi hushindwa ni nini hiyo unanyonya. Ujue mganga anakuanga pande yote. Mara nimesema ninapenda kunyonya na ninapenda. Lakini mara nimekuja kuuliza ni nini hiyo mnanyonya? Ni nini hiyo unanyonya wewe? Sababu ulinyonya na leo jioni unaenda kunyonya. Ni nini hiyo unanyonya? Ni nini hiyo unanyonya? Unanyonya itoke nini? Unanyonya ikufanyie nini? Unanyonya ya nini? Mimi siwakatazi kunyonya, nendeni munyonye na munyonyane. So when our parents could not agree, when our grandfathers could not agree to the crazy women came up with the idea of Kukaliwa chapati, sitting on that chapel, because chapati is very sweet. So they decided to come up with that idea of sitting on chapatis, and especially when they have periods. Those days, and I've said the crazy women. Not that I'm training you to go and do it, and if you are going to do it, just go and do it. Now we are trying to tell men to keep off eating food from a bleeding woman. If your wife is bleeding, is in her menses, don't take food from your wife. And because you cannot hear us, you cannot listen us, so siwenda ukaliwe chapati, si upewe hiyo period. So they used to kukalia chapo wakiwa na period. Then wanaifold pamoja hivyo wanatengeneza hiyo chapati. Wanapatia mume, wanamfanya zuzu. The only thing I can help you is, man, when your woman is bleeding, do not eat her food. Any food. And so my grandmother would not allow us to make chapo when we have periods. My grandmother would not allow us when we are girls, when we are at home. Mukule wapi? Mukule na bibi wawili watatu. Ama upike we mwenyewe. Huwezi pika. Come up with the idea. We mogeko na we mogeko kiroyo. Ndakwira maundu maria mwikagirwo ni atumia mena mweri mundu wako wa. Madongire irio cia mutumia ucio waku. Ndikuga ni atumia othe. No atumia ni mathia magetana kamucemanio. Makerana o niguo tugwika. Mĩciĩ mĩingĩ ya athuri aingĩ, athuri nĩ mahetwo mweri makauria.
Ndi ndagĩtarĩ nĩ njũĩ ũrĩa ndĩroiga. I'm a native doctor. I know what I'm saying. Athuri aingĩ haha mathũkĩtio na mweri njĩtĩkia. Ũcio cai ũnyuĩte we mũhinyĩrĩrie period ũguo kanyua. Tũramuohoro mũkerigithia. Yani onaga mũtumia ũkaiga ũyũ nake no njangiri. Ũranjĩra wĩ njangiri na nginya mũkaguo nĩ anjĩrĩte nĩ agwĩkĩrĩire period cai-inĩ. We uranyarara na nginya mũkaguo nĩ ahete ũira thutha agwĩkĩrĩra period ũrĩa gũthiĩte. Kokĩmũnengera title rĩ kaĩ harĩ tũhũ. Ũkĩmũnengera ATM akontrolage mbia ciaku rĩ kaĩ harĩ tũhũ. Ũrĩa nĩ mawĩira marĩkũ ndeheirwo nĩ atumia haha atĩ niĩ wakwa nĩ ndamwĩkĩrĩire cabaci nĩ ndamwĩkĩrĩire period. So mũno ti cabaci ciarĩ na thĩna. Kĩrĩa kĩarĩ na thĩna nĩ thakame ĩno ĩraitatĩrĩrio hau. Cabaci ĩyo yarorwo rũgĩo-inĩ yatuĩka brown rĩ no ũmenye ĩna matata ma thakame. Mtakaliwa chapati. Na already mumekaliwa. Na wachani niwaambie hakuna mganga atakutoa kwa hiyo kitu. Nimetembea Ukambani, nimeenda Kitui. Tukijaribu kutoa hiyo kitu, mtu akikaliwa chapati, yani hiyo kiberiti ngoma. Ukifanywa kiberiti ngoma. Ndio wanaume wenu unaona ukizoea kurambaramba wewe mwanamke unarambaramba na mwanaume. Ndio wanaume wenu wanawaletea wanawake wengine, mnafanya wanawake wawili na bwanako. Na hakuna kitu utafanya. Si tuko na nyinyi kwa ndoa tumewaona. Mwanaume wako anakuletea mwanamke mwingine kwa nyumba, anawafanya mkiwa nyinyi wawili na hakuna kitu utafanya sababu alikuweka dawa wakati alikuwa. Wogo niki, okuagago niki gwikike, niki giki kuokaga kuhe. Niki arogerera. You know you don't respect your periods and you don't know how powerful it's your period. You know our grandparents, our grandfathers, they would not eat, they would not even go to a woman who is bleeding. That's why they had another wife and another wife. Moka yosa basi. Moka ikale rosa basi. Ate muga ate ni medanete. We ndore ku. Muthuri we ha ukanegera mutumia waku logbook akoigire. Ukamunegera title deed akoigire. Ukamunegera kibande gyaku akoigire. Ukamunegera maratathi maku mothe. Ukamunegera nginya ATM akoigire. Ate wendo maheni sio ti wendo. Maundu maria mwekirwo ni acio atumia. Nakaliwa chapati. Muthuri wenda thayo tiga kuria irio cia mukagu na mweri. Ndakwira cucu witũ ndangĩetĩkĩrire turuge cabaci twĩna mweri. Tarora mbica ĩno rĩu muthuri wakwa. Mutumia nĩ gũkima arakima mũtu ũcio ũguo. Na nĩ makahinda acenjia padi. Mĩnyũrũrũka ya thakame nĩ weno. Tahora mbica ĩyo. Ya? Nĩ athia cenjia padi, matata ma thakame nĩ mau, ona nginya gũkũ ndwara-inĩ na thakame. Nĩ okaga gũkimĩra mũtu. Warĩa kĩwe. Kotangĩreka mutumia ũcio arĩ mweri eika. We ũrona nĩkĩ kĩu warĩa? Tondũ wakĩrĩa cabaci cio nĩ njega biũ ihana matũ ma njogu. Na mutumia waku ena kahinda nĩ aroira. Nĩkĩ kĩu warĩa? Cucu ndangĩetĩkĩrire ũkime mũtu gwitũ wĩna kahinda. Ndangĩetĩkĩrire. Dayo, our mom, dayo. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ukilea mtoto na chuki, anakuwa msichana wa chuki. Ukilea mtoto ati anaangalia wa mama hivi, anakuwa tu msichana kinyangarika. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Na ni juu ya chuki ya wazazi na masengenyo ya wazazi. So unaona kama mtoto kama miaka 3 hapa kananiangalia hivi. Ni kama kanaweza nichapa. Mnafanya nini hapa? Nisupe muraso na haha. Mnafanya nini hapa? Hamuna heshima, mnanikaribia, mmekatazwa na wazazi wenu kuja kwangu. Mnafanya nini kwangu? Na sasa hiyo kako na miaka 3 na kananiangalia hivi. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mimi sinanga roho ya watoto, sikudanganyi. Sinanga roho, sina kibali ya kukua na watoto mimi. Ninyi ndaga athuri. Ninyi gikeno giakwa ni athuri.
ona ngwatanĩro ya atumia ndiendete gĩikaro gĩa atumia ndiendete niĩ nĩ athuri kwanza mũrurumo ũcio wa mũndũrũme. Sasa tukiwa kwa hiyo topic ya kukaliwa chapati na periods, how do you dispose your pads? Ama wewe mwanamume uko hapa, mwanamke wako wakati ananyesha, how does she dispose her periods? Mutugo ni ucenjagio no unduire nducenjagio. Unduire gutura wi unduire no mitugo ni ikaraga igicenjagio. Tondu taru cucu witu riria moiraga ri kuringana uria cucu anjiraga ri maikaraga thi menjaga karima magaikara thi. Okay, let me try to speak in English because of my king. Okay, my king, I'm saying that there is culture and traditions. Now I don't know about the metugo. Metugo is the behaviors. I don't know what is I don't know the metugo. Is it the lifestyle? I don't know. No, metugo ni senjagio. I don't know what is metugo in English. So, my grandmother would tell me that when they are having their periods, they would make a hole on the ground and they sit on that hole because they don't have innerwear. They sit on that hole and they bleed there. You stay there for 3 days or 4 days. The days they are bleeding. Even at night you will sleep on the floor. So your blood will go to the soil. And there were some leaves that they used to use. But now we don't have the leaves, we have the pads. So hapo ndio ninasema mutugo ni ucenjagia. Tondu hingo yore nona maikaraga thi tondu matiari na namna. But imekuja sasa, they came until when now my grandmother would get a piece of cloth and use it. And do you know there's a time my grandmother used that piece of cloth like pads. Not pads, family planning. Do you remember there's a time I told you my grandmother gave birth to 2 kids 1 year? And so she decided she looked for a red piece of cloth and she used to wet it in the evening and put it in between her legs and would tell the husband that she's still bleeding. And that's how she did family planning for 2 years. So there came now when they had the clothes or the sheep wool. Unaona? M-Pesa! Someone has sent me M-Pesa. Thank you. Thank you. And thank you guys for those who have sent for the lessons. And we are waiting for the connection, the mothers, the women. And I understand that very soon they'll be going to the Mount Kenya again for a ritual. Tukisikia ni lini tafadhali muniambie. Rira moko igwate hena igongona rirathi gwikwo kana ria ndio ni ria ki moigwe hena igongona rirathi gwikwo Kirinyaga tafadhali mukanjira negenda gukorwo ndi hau. And so tunatafuta tu connection hata vile tutapata hizo maleso. I am happy. So today we have pads, and not even pads, we have tampons ama nini, OBs, and now we have the cups. Ni kama tunarudishwa tena pale kwa nini, kwa kumwaga kwa mchanga. Sasa hii tuko na cups. Kuna watu wengine hapa nyinyi mmeniambia mnatumia hizo cups, lakini juu mimi nimelelewa kwa Christianity na ninajua damu ni mbaya. Mimi sita harvest hiyo damu. Imagine a woman harvesting her. Imagine watu wanaenda na kikombe tao. Imagine aki wanawake ni dangerous. Imagine mwanamke ako na kikombe tu anavuna damu. Hey, leo ndio iko adhuri boko heo thakame. Ni wadhuri. Hey. Kama kamodo anakaihori. Modo anakaihori hau ga thakame. Kaihori ga thakame na ko tauni. Hiyo gwata dayo yara gwata idai. Ndatwikaniria ki na nguo ndune. Ndatwikaniria mutito na nguo ndune. Ndatwikaniria mutito na nguo ndune. Ni kwani na gwata dayo? Gwata idai ndagwata. Ndatwikaniria mutito na nguo ndune. Kaihori ga thakame. Riu tamakandume na tuyuri twa thakame thaici. Tuyuri turia twikuo tauni twa thakame. Tuyuri twa thakame. No wega. No wega. Ama kweli wanaume
ama kweli wanaume watanikwa kwa museum in future. Si nilisema? Taru athuri ndio twena ole. Kwani mko na party? Ni nini? He? Hiyo ni 1 liter ya ngapi? Ni 2 liters ya ngapi hiyo? Wow. Patieni ancestors ndio mutosheke. Matingenyoto kama teko hengome. Arumera twena one igege. Arumera twena ni igege. Tajira muthuri uragokuira mwana wa guciarwo. Ucio ni muthuri. Tajira muthuri uragokuira bagi. Ucio ni muthuri. Bagi ena kaihori kena thakame. Tajira muthuri agigukuira bagi. Ucio ni muthuri. Tajira muthuri ugikuwa mwana na ngoi. Tajira muthuri uracenjia mwana na fe. Me, I don't want such a man. I told my man that I want a wild man. I don't want a beberazaring man. You carry my handbag for me? Rume alikuwa sio. Sawa. Ana. Kena na kwa nyumba. Mogo thira tu ndakwira tuihuri turia twi tauni tathiorie mukago kana arahuthira kaihuri kau ga thakame. Thakame riu nigo kamwera kamwo mweri riu nigo kamwora kamwo ugoka konorio hwaini ona no ko we fridge gwaku na gukoro we fridge niguo ndakwira tutire na thithi kwanza kumaria turamenyirio horo wogo na ngomi na ki tutire na thithi mweri tunyuite athuri tumanyuite mweri tumwikirire maine ma kokoi tumwikirire irio ine athuri tukumuhikiza tukumuthukia biu na nikigetha mugacoka haku gatiriri mundu ni ahikia atumia eri atatu uyu ana mweri mweherere Ni wangapi wameniambia wamepatia bwana zao? Ni wangapi? Ama mnadhania niko mwenda wazimu nikikuja kuongea hapa? Ni wangapi wameniambia wamepatia bwana zao ma periods and they brag that it is working and it is true, it will work. The man will be like a cat. Me, I told my man, if I'm having my periods, you're not supposed to have my food. Atajipanga, and he said he will go to the kitchen that day. Yeah, if I have my periods, don't expect me to cook for you. And I love my culture because we had an off day. At least a woman had a resting day. Kwani hata wewe mwanamke utapumzika lini? Kwani mwanamke atapumzika lini? When I am breastfeeding, the 3 months, I'm not supposed to cook for my man. He's not supposed to eat from my pot. The 3 months. And when I'm bleeding, he's not supposed to eat from my pot. Kewe mutumia kahuru kareko tendete. Hata ginya wena mweri. Mimi nikiwa na period. Hata my daughter knows. That is time for him to pamper me for the chocolates and the Ai, kaithe tugagetha ithuri. Kai mutumia moge koyo agakionio wendo ri. Uraruga ukiuraga na nginya nduri nginya na kitangari giaku. Thakame rati ira itikogo maguru-ini urahurana. Na ritho no gathi na mbere gukaranga irio. Ona inyu arume ona inyu mwecirie. Yungihota atia kule irio cia mutumia wina period. Mimi nikikula kwa hoteli na huyo mwanamke ako na period. Mimi huhara. Na ninajua hata wengi wenu huwa mnapata food poisoning, mnadhania ni food poisoning. Umekula kwa hoteli ya mwanamke ako na periods. Utire kindu kihinya ta kahinda kau ka mutumia. So how do you dispose it? Niko kwa barabara msishangae. How do you dispose it? Ama wewe mwanaume, wasichana wako wameanza periods. Wana dispose aje? Hapa Nairobi naona watu wanatoa pads. Wasichana watu wanatoa pads. Wanairusha tu kwa dustbin mahali tunaiona. Hata wanairusha tu kwa barabara. Kuna msichana alikuwa anakaa hapa kwangu Mjaluo. Huyu msichana hakuwa na tabia. Alikuwa anaitoa wakati hata inatoa nini moshi. Hi baby, who is this calling me baby? Why I'm a married woman. Nishike pole pole mimi bibi ya wenyewe. Who is this? No, I'm going to block you. I'm not your baby, please. You are going to utaniharibia kwangu. Don't, please. I'm not your baby. I am a queen. In fact, I'm a queen. Address me as a queen. So that woman used to throw her pads when it's still hot. The pad is still smoking. And she would throw it here. Yeah? Longest time.
Kwani leo ni akina nani wanakuja huku? I try to be nice to you. Being nice to me is to call me baby, and my king is here. Why should you call me baby? My king is here with me, and now you want, why? Will you pay the school fees for my kids? Yeah? When I'm burning with, will you be there for me when he where? Don't. Just call me queen. Just call me Jamaican queen. How are you doing? Kwani leo ni akina nani wamekuja? I'm okay, Obina. I'm okay. To the newcomers, my name is Tekla Njoki Mwangi, a native doctor from Kenya, and I am a queen married to a Jamaican king. Well, is it even healthy, like medically? I wonder. Now imagine, not even medically, my dear, even when we see it, even if we are not going to school, we have not gone to school. Obina nyamaza kwanza. Even if you have not gone to school, throwing your pads anyhowly, not even pads, even the poops of the baby, a newborn baby, is it diapers. Now you have diapers and you are throwing diapers anywhere, anyhowly. It's not good. It's not good. It's not good. Yeah. Why are you screaming? Because I am a screamer. I'm a screamer. Why are you here? I am a mad woman. What are you doing here? I am a crazy woman. What are you doing here? Don't come with your negativity, my friend. Go to the, we have the, wanaitwa nini? Wale wanaongea na mikono hivi. Go to the sign language. Here I'm a crazy woman. What are you coming to tell me? I know you want to distract me, but you cannot distract me. So I am asking you, man, because now I don't want to talk of women. You are my king. Do you know how I dispose my pads? Do you know how your daughters dispose their pads? Because you are the king, you are the head of that family. How do they dispose their pads? Or you find a cat playing with that pad, a dog is playing with that pad, a soiled pad, which belongs to your daughter, belongs to your wife. Is it healthy? Is it healthy to you to see that pads? Is it healthy? Is it our culture to start with? Is it our culture that you can use your pad and you just throw it anyhowly that my father can see my pads? Is it okay to allow my brother to see my pads? I'll pay your school fees for you, don't worry. Go pay for other women, please. I'm taken. Why are you not listening to me? I'm telling you, I'll pay for your schools. Let me show you what to do to you. Let me block you, my dear. Let me just... Hello, my troll. Let me try to block these people. Yeah, thank you. Thank you, Abina, for appreciating my voice. I'm a crazy woman. Okay, I have been asking myself which is the right way to dispose the pads. I started bleeding at the age of 11 years. 11 years. There's a time I was in a... Some people had called me to talk to them, and someone asked me, when I tell people how much I charge for consultation, they judge me. My consultation is 3,000, and they asked me, if it is 3,000, why are you not driving a car? Why are you still poor? Imagine. If a group calls me, it is 15,000. If a group calls me to go and tell them about sex and romance, it's 15,000. And so they asked, if it is 15,000, why are you not driving a car? And I told them, I know I am poor. And let me tell you, let me show you the poverty. Imagine I don't have a place to dispose my periods. That is how poor I am. I am bleeding every month. And I am talking of ancestors, that ancestors can give me anything that I wish. And imagine my ancestors are giving me periods every month, but they have not given me a place
to dispose the pads. We have a sewage near. I don't know if I'm going to throw it to the sewage. And this is my blood. I don't want to throw it to the sewage. This is my blood. I want to honor my blood. I don't know whether to burn it. If it is to burn it, I don't know. I don't have a space to burn. I am a tenant. I don't have a space to burn my takataka. There are those people who come to collect the takataka during the weekend. I end up giving them my blood. I don't know where they take my blood. So I am that poor. So if you're telling me that I don't have a come poor, imagine now you are there, you are a tenant, you don't have a place to dispose your periods. And that's why I want to go to the village where my daughter can bring her pads to a pit latrine, or she can come and bury it there. And that's why I want my king to remove me from city center, because I have nowhere to throw my pads. There's a time I used to take them to Nairobi, CBD. There's a time I used to take them to Nairobi to throw them to the city council bins. I would pay bus fare. I would pay bus fare to dispose my pads, because I don't trust the village. I don't trust my neighbors. I don't trust watu wa takataka. I don't trust them with my pads. But in CPD, because they don't know me, I used to go to the toilet ya Kanjo and I dump them there and I come back. Now imagine you are carrying me and you are carrying my handbag and it is full of used pads. Ni vizuri mtu kuchoma hiyo pad. Mimi sijui. Mimi sasa mi uchoma. But hata nikichoma nasikia hii ni damu yangu ninachoma. Hii damu inastahili kukuwa ninaimwaga kwa shamba. Yeah? Ninastahili kuimwaga kwa shamba. Juu wazazi wetu walikuwa wanairudisha tu kwa shamba, kwa mchanga. Nastahili kukuwa na ka garden where I throw hata mafia mtoto. Mafia mtoto ustahili kumwaga choo. Unastahili kumwaga kwa shamba. Hii damu yangu nastahili kumwaga kwa shamba. Lakini sasa mimi ni maskini. Sina mahali pa kumwaga mwezi. Yeah, ni vizuri kuchoma. Sijui. Kuna wakati nilichoma and ancestors were bitter with me. They punished me for burning it. So what they told me, walinitoa kwa pads, wakanipeleka kwa vitambaa. So me, I use vitambaa and I wash them and I splash the water outside. I used the pads. But once in a while, maybe I'm traveling, I have to use the pads. Na wakati mwingine the floor is so high at night, I have to use the pads. But most of the time I use the vitambaa, then I wash them. Because I am a native doctor and they are punishing me. When I burn them, they are punishing me. So me, I don't know. Na ndio nasema tuulize hao wazee wa mama wazee how to do it. Mi sijui tunazipeleka wapi. Mi sijui. Lakini hata kama ni kuchoma, my dear, wash that pads before burning it. Sawa sawa. Sawa sawa. Wash the pads. That is my idea. That is my idea. Tuseme I am traveling and I have used a pads. I make sure that I wash that pads and then I burn it. But do you think my daughter will do that? You think my daughter will do that? No. Mujua hizi pads, kuna watu wanatumianga hizo pads vibaya. Teach us what we men don't know. Like what, Obina? What do you want to know? Just ask one question. I am ready to answer you. Nilikuwa nimenunua data ya 1 hour, sijui itaka for how long. Maito, wego thidia dhayo. De dhayo mono mobi. I have been waiting for this topic just do what to do with my use pads. Pia mimi, lakini nimekuambia mimi vile nimefanya ndio nipate amani. I wash my use pads, then I burn them. Wamesema nini yangu imeisha. Wamesema data yangu imeisha. Nilikuwa nimenunua data ya 1 hour. Hata mimi I think kitambaa na tena uchomi. Unajua wakati when they don't want you to use the pads, you start getting the burns. Unatumia pads na kuchoma. So hapo ndio unajua watu hawataki nitumie pads, wanataka utumie vitambaa. Nunua tutawels twingi kama 10. Tutambaa twingi, lakini mimi unajua vile mimi nafanyanga. Nachukuanga karatasi ya nylon. Naweka karatasi ya nylon hapa, alafu kitambaa ndio hii naweka. Sasa hapa ni kwa suruali naweka. And I love the smell of that blood. Then I wash the blood and namwaga kwa shamba yangu. At least mimi nimebarikiwa Nairobi, niko na kashamba kangu. Kuna mahali naweza mwaga mwezi. Hawa wenye wanasema sina gari, imagine hawana mahali pa kumwaga damu. Mimi at least hata kama sika space kakupwa, I have that space.
Mimi hufanyia my rituals pale. All my rituals nazifanyanga huko. At least niko na mchanga yangu. Acha tuone kama wifi itafanya kazi. So Abina, ulikuwa unataka kuuliza Maito, be blessed for this topic. What was your question? But mimi nimewaambia according to me, come to us to mourn with us. It is a period of mourning. There is no celebration. We are mourning together with the female ancestors. That's why ring movement, and we have to be away from our men. And any man who wants to touch me will be punished by our female ancestors. So keep off sex when your wife is bleeding. Keep off sex and Maito, be blessed. So sijui kama wifi itafanya kazi. Wifi ilikuwa inanisumbua. So Obina, just ask a question. You know, at least once you ask a question, mwana ni rutaga wira. No kahinda kau nikamenyererwo muno. Ona kioro kia mwana nikimenyererwo muno. Na kioro kia mwana nigitige guitwo kioro. Saria handu hena irigo, handu hena iko judge mundu na material things. Ta imagine he mundu twaraga period ciake Nairobi. Network yako si poa. Niju nimeenda kwa wife.